مع التكرار. Permutation of an object taken R. Definition: each of the NPR arrangements is for permutation of an object's taken R at time if only R positions are to fit with objects selected from n different objects are less than equal n. Then the number of visible order arrangements is NPR equal n times n minus 1 times n minus 2, so on, n minus r plus 1. That is, there are n ways to fill first position, n minus 1 ways to fill the second, and so on until there are n minus r minus 1 equal n minus r plus 1 ways to fill the r position. In terms of factorials, we have NPR equal n times n minus 1, so on, n minus r plus 1 times n minus r, so on, 3 times 2 times 1, and this over n minus r times, so on, 3 times 2 times 1, and this equal n factorial over n minus r for all factorial. الترتيب n من الأشياء مأخوذ منها r في كل مرة. تعريف: ليكون n في r من تدابير المسمات في التبديل لn من الأشياء مأخوذ منها r في كل مرة. إذا كان لدينا r من المواقع أو الشواغل ونريد ملئها بأشياء من n من الأشياء، علما أن r أقل أو يساوي n، فإن عدد التدابير المرتبة الممكنة هو n في r ويساوي n في n minus 1 في n minus 2 إلى n minus r plus 1. هذا يعني أن الموقع الأول يمكن شغله بn من الطرق، والموقع الثاني يمكن شغله بn ناقص 1 من الطرق، إلى أن نصل للموقع r والذي يمكن شغله بn ناقص r1 من الطرق، ويمكن ضرب وقسمة n بr بمضروب n فاكتوريال لنحصل على أن n بr يساوي n فاكتوريال على n minus r فاكتوريال. Example: the number of possible four-letter code words selecting from the 26 letters in the alphabet in which all four letters are different is 26p4 equal 26 times 25 times 24 times 23 equal 26 factorial over 22 factorial. And we have this. المثال الأول: عدد الكلمات الشفرة المكونة من 4 حروف 26 حرف من الأبجدية، بافتراض أن الحروف الأربعة يجب أن تكون مختلفة، يعني أن تباديل 4 من 26 لنحصل على الناتج التالي. The number of ways of selecting resident, a ways of resident, secretary, and a treasurer in club consisting of 10 persons is 10p4 and equal 10 times 9 times 8 times 7, and this equal 10 factorial over 6 factorial given this way. المثال الثاني: عدد الطرق لاختيار ممكنة لاختيار رئيس ومساعد رئيس وسكرتير وأمين صندوق من مجموعة مكونة من 10 أشخاص، وهذا يعني تباديل 4 من 10 لنحصل على ناتج التالي. Order samples of size R. Definition: if R objects are selected from a set of n objects, and if
the order of selection is noted, then the selected set of R objects is called ordered sample of size R. Suppose that a set contains an object. Consider the problem of drawing R objects from this set. The order in which the objects are drawn may or may not be important. In addition, it is possible that a draw object is replaced before the next object is drawn. Accordingly, we give some definition and show how multiplication principle can be used to count the number of possibles. عينات مرتبة ذات حجم R. تعريف: إذا R من الأشياء اختيرت من N من الأشياء، وإذا كان الترتيب مهم فإن هذا الاختيار يدعى عينة مرتبة ذات حجم R. لنفترض أن مجموعة مكونة من N من الأشياء ونريد أن نسحب R من الأشياء من هذه المجموعة. الترتيب هنا قد يكون مهم وقد لا يكون مهم، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن الشيء المسحوب يمكن إعادته قبل سحب الشيء التالي. وطبقا لهذا سنعطي بعض التعاريف ونبين كيف مبدأ الضرب يمكن أن يستخدم لحساب عدد الإمكانات. Definition: Sampling with replacement occurs when an object is selected and then replaced before the next object is selected. By the multiplication principle, the number of possible ordered samples of size R taken from a set of an object is n power R when a sampling with replacement. تعريف: المعاينة مع الإرجاع تحصل عندما الأشياء المختارة تعاد قبل اختيار الشيء التالي. وباستخدام مبدأ الضرب، عدد العينات المرتبة الممكنة ذات حجم R مأخوذ من N من الأشياء هو N أس R عندما تكون المعاينة بإرجاع. Definition: Sampling without replacement occurs when an object is not replaced after it has been selected. By the multiplication principle, the number of possible ordered samples of size R taken from a set of an object without replacement is n times n minus 1 so on n minus R plus 1, and this equals n factorial over n minus R factorial, which is equivalent to NPR, the number of permutations of an object taken R at size. عينة مرتبة ذات حجم R. تعريف العينة بدون إرجاع تحصل عندما الأشياء المسحوبة لا تعاد. إن المعاينة بدون إرجاع لعينات مرتبة ذات حجم R مأخوذة من N من الأشياء بدون إرجاع هي تبديل N مأخوذ منها R في كل مرة. Remark: Note that it must be true that R less than or equal N when sampling without replacement, but R can exceed N when sampling with replacement. ملاحظة: في العينة بدون إرجاع يجب أن يكون R أقل أو يساوي N، ولكن بالمعاينة بدون إرجاع يمكن أن يكون R أكبر من N. Examples: A die is rolled 7 times. The number of possible ordered samples is 6 power 7. Note that rolling a die is equivalent to sampling with replacement from the set 1 to 6. مثال: رمي حجر نت 7 مرات فإن عدد العينات المرتبة الممكنة هي 6 مرفوعة للقوة 7. ولأن رمي الحجر في كل مرة يمثل معاينة بإرجاع من المجموعة التي تمتلك عناصر من 1 إلى 6،
Example: N contains 10 balls, number 0, 1, 2, 9. If 4 balls are selected one at a time with replacement, then the number of possible ordered samples is 10 power 4. Note that this is the number of 4-digit integer between 0 and 9999 inclusive. مثال: وعاء يحتوي على 10 كرات مرقمة من 0 إلى 9. إذا 4 كرات اختيرت بحيث واحدة مع الإرجاء، فإن عدد العينات المرتبة المكونة هي 10 أس 4. نلاحظ أن العدد سيكون من 4 أرقام وبين 0 إلى 9999. Example: the number of ordered samples of 5 cars that can be drawn without replacement from a standard deck of 52 playing cards is 52 times 51 times 50 times 50 times 49 times 48 equal 52 factorial over 47 factorial. مثال: عدد العينات المرتبة من سحب 5 أوراق بدون إرجاع من أوراق اللعب، والذي عددها 52 ورقة لعب عادية، هو تباديل 52 مأخوذة منها 4.